Das n-te Glied einer arithmetischen Zahlenfolge k-ter Ordnung lässt sich darstellen als eine Summe von Binomialkoeffizienten n-nü anmultipliziert mit dem nullten Glied der n-ten Differenzenfolge, was einfach zu beweisen ist. Zwei Anwendungen arithmetischer Zahlenfolgen, k-dimensionale Teilung des Raumes, Potenzsummen. Geehrte, wir betrachten die Teilung des k-dimensionalen Raumes mit n k-1 dimensionalen Hyperebenen. Im zweidimensionalen Raume sieht das etwa so aus. Wir haben n Geraden und diese teilen die Ebene in eine bestimmte Anzahl Teilstücke. Im eindimensionalen Falle ist die Situation sehr einfach. Wir haben n Punkte auf einer Geraden, das gibt n plus 1 Teilstücke. Eine arithmetische Folge erster Ordnung. Im nulldimensionalen Raum ist es noch einfacher. Wir haben nur einen Punkt und wir können so viele Teilungen machen, wie wir wollen. Es bleibt immer ein Punkt. Wir haben eingangs eine Rekursion gezeigt und wollen diese hier begründen. Wir legen in den zweidimensionalen Raum einige weiße Geraden und dann zusätzlich eine violette. Dann sehen wir, dort wo die violette Gerade die weißen schneidet, entstehen Schnittpunkte, die wir rot markiert haben. Es sind hier 3 rote Schnittpunkte und das ergibt auf der violetten Gerade 4 violette Teilstücke und diese teilen nun in der Ebene je ein Teilstück in 2 Teile, die wir gelb nummeriert haben. Also ist die neu dazugekommene Anzahl der Teilstücke in der Ebene genau gleich groß wie die Anzahl der violetten Teilstücke. Dies begründet die Rekursion, welche offensichtlich eine arithmetische Zahlenfolge k-ter Ordnung ist und folglich als solche dargestellt werden kann. Für den nulldimensionalen Raum kennen wir das Resultat schon und für den eindimensionalen Raum ebenfalls. Wir haben hier nun die Formel für die arithmetische Zahlenfolge k-ter Ordnung. Die Koeffizienten in der Summe sind jeweils das nullte Anfangsglied der n-ten Differenzenfolge. Es ist nun aber klar, der ungeteilte Raum ist eine Einheit, also ist dieser Koeffizient stets 1. Und wir erhalten so das Resultat. Danke fürs Zuhören.
3 elementare Beispiele von arithmetischen Zahlenfolgen. Welcome, my best ones. Let us talk on series of numbers. Here we see 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on and on. And we want to find out how in a simple way we can calculate this sum. Here we see a series of squares and then here a series of cubes. Let us start with the most simple one. 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on and on. Here we have made a list of 8 numbers. Once, some centuries ago, a teacher wanted to go out for smoking, and so he gave the children in the class the task to add all the numbers from 1 to 100, hoping that he has a good smoking break. And when somebody came to ask him, why do you smoke outside, he replied, it is for the children the best. They have to discover themselves the rules and the laws in mathematics. So if I would be inside, I would give the answer too quickly. So I want to support their creativity and stay outside for a while. Then the people were very much surprised by his answer and saw that he easily can get his salary without doing anything. But one of the children was very intelligent. He said, when I add 1 to 100, it gives 101. If I add 2 to 99, it gives 101. If I add 3 to 98, it gives 101. And this 50 times. So 50 times 101 gives 5050. And he brought the paper with the number 5050 to the teacher, and the smoking break found its end. It does not mean that the other children were not intelligent, but this one, he was Carl Friedrich Gauss, he was really genius. Perhaps he was calculating it in some other way. Let us look at this area here. One side is B and the other side is B plus 1. Here also you add the yellow squares 1, 2, 3, 4. So the yellow part is just the half of the whole area. 1/2 times 1 times B. So for our problem, one side is n and the other side is n plus 1. So all numbers counted together give n times n plus 1 divided by 2. Now let us consider the sum of the squares. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and so on till n square. But in solving this problem, which is not so much difficult, nevertheless we have some difficulties, and it is more simple to look at it from some higher point of view. We start looking at adding of cubes. Then by adding these cubes, we have a higher point of view, let us say an eagle's view. And as in life, when you look at things from a higher point of view, the problem you have becomes much more simple. So what we do now, we add all these cubes and subtract by each cube the hidden red cube we cannot see here. The sides of the cubes are 2, then 2 plus 1,
then 3 plus 1, then 4 plus 1, till n plus 1. The hidden red cube, behind we cannot see, has exactly the same volume as the cube in the series just before. So what remains are just these blue bars and the small cubes we see in front, plus the 3 red plates. So this sum is equal to the volume of the cube with length n plus 1 minus the volume of the cube with side length 1. So we have now a good equation for Qn, which reads then as n times n plus 1 times 2n plus 1 divided by 6. Thank you for listening. Bye-bye. Here you see a mole looking what strange things an eagle is doing, what he is preparing for him. And he also sees a mountain climber that wants to prove how good he can climb up the mountains and has built up a difficult staircase in the town. The mole then says, "But this is a great thing." And the eagle sees it and says, "But this is nothing." Never get cheated by arrogant people. So instead of admiring the mountain climber, better learn the eagle's flight. For Seneca has said, "We learn for the school and not for life." So learn for life